Till the people come. Как, And where you're как from? зовут нас всех? Yeah. My name is Nair, I'm from Russia. Which part of Russia? Well, it's called Tatarstan. I don't think you know it because there are many Russians who don't know the name of my town. That's why. Okay, what's it called? Daughter-in-law's Poland. Yeah? Dzień dobry. Hi, dzień dobry. Yeah. I am living in a small city in the center of Poland. Okay. The what's it name called? of the city is Lipno. Okay. I can't remember. Anastasia, Anastasia, Oh my God, Anastasia. so beautiful the name. Yeah. Welcome. Welcome. Samara City. It's pretty close to Niles town, so it's located from Moscow east 1,000 kilometers east, Samara City on Volga River. It's like Russian gang. Oh, you might call wow. it, yes. It sounds It's, wonderful. Yeah. I was, when I was young, Mhm. I was an air stewardess, aeroplane. Airplane. And Sure, that's- I went to Moscow Oh. many years ago. I'm very old. Религии нету у меня. No. He's not a follower of any particular religion. Okay. Good. Good way to be, Tara. Ну да, так хорошо. Это Hi. Россия, Сочи. Россия. Russia. yeah, from the south. I got a friend of Daria. She's from Czechoslovakia. Where are you from? Russia. Russia. So it's Russian name also. Most people here from Russia, so enough. Okay. And Nisakadatas. Hello. Welcome. Sergey from Russia. If you want to come here, sit here, because that's the entry. You can just go and get the water. You know, there is a bottle over there. Okay. And there is a, listen, John. Okay. What you do is, Anybody wants something? Людей уже нормально. when the water is from the fountains and rivers, it's alive. Когда вода из каких-то источников или рек, она живая. But our water comes in pipes, so it's dead water. А вот наша вода, она из труб поступает, поэтому это мертвая вода. So there was this inventor. Был изобретатель. If you take a glass of water and with your finger or a spoon, you go clockwise and anti-clockwise. Если возьмете стакан воды и будете мешать пальцем или ложкой, He invented machines with balls inside to do the same thing. Yeah, automatically. Yeah. So the water is wonderful. So for 10 years, I've been drinking this pure water. Naturally purified, not Yes. from pipes. ну, вот, если мешать вот по часовой стрелке или против, то вода живая. Это был один изобретатель, который машину изобрел, который так делает автоматически. И вот пользуется Мария этой машиной уже 10 лет, и вода у нее живая. So I've got a small filter for traveling. Маленький фильтр у нее есть для путешествий. But in my home in England, all the water is purified. А у нее дома в Англии вся вода вот так вот очищается. So maybe if we just shut our eyes for a few minutes and we get back into that space inside, yeah? Давайте, да, прикроем свои глаза на пару минут и во внутреннее свое пространство погрузиться. Just focus on your breath. Пожалуйста, сосредоточьтесь на дыхании. I feel very blessed to have you here. Вот я чувствую себя благословленной, потому что вы пришли. Every one of you are manifestations of God. Каждый из вас является проявлением Господа. So it's consciousness of God talking to consciousness. Это таким образом получается, что сознание говорит с сознанием. Maria is not talking. Это не Мария говорит. Consciousness, that's Maria, is talking to the consciousness that you are. Сознание, которое является Марией, говорит с
сознанием, которым является сегодня. So I'll tell you a little bit about how I met Baba first. Okay? Я вам сейчас расскажу, как я познакомилась с Бабой. As you can see, I play the piano, Как вы можете видеть, я играю на фортепиано. and I used to teach music, you know. И раньше я учила музыке. And an Indian lady came to my house in England, wanting to learn piano. Одна индийская женщина пришла в мой дом в Англии и хотела изучать игру на фортепиано. Oh, I forgot to tell you, I'm Portuguese. Я забыл вам сказать, что я из Португалии. Anyway, so she asked me if I heard of Baba, the student. Или Сайбаба. Она меня спросила, слышала ли я когда-либо о Сайбабе. I don't call him Sai Baba, I just say Baba. Окей. Affection, you know. Окей. Я не называю его Сайбабой, я просто называю его Бабой с любовью. Yeah. So I said no. Я сказала, нет, не слышала. She said, would you like a photo of this? И она сказала мне, вам нужна фотография его? I said, no, thank you. Нет, спасибо. She said, he's a very big healer, you know. Она сказала, он очень большой целитель. Would you like a book of his? Может быть, вам книга его нужна? I said, yes, books I read. Я сказал, ну, книги я читаю, да, окей. So she gave me a book called Baba and I. И она мне дала книгу, которая называется «Баба и я». I don't know if any of you have read it. Не знаю, кто-либо из вас читал ее или нет. Now, I was brought up as a Catholic, as most Portuguese people are. Я была воспитана в католичестве, как большинство людей из Португалии. So I was limited with Catholicism. Я была ограничена католичеством. I didn't know these concepts like karma, reincarnation. Поэтому мне были неизвестны такие понятия, как карма, реинкарнация. I'd never heard of them. Никогда не слышал про них. But I wanted to be open. Но я хотела быть открытой. So I thought, okay, karma. If you do bad things, you've got to come back and get bad things. Ну вот карма — это когда ты делаешь плохое, и тебе плохое возвращается. If you do good things, you've got to come back and get good things. А вот хорошее тоже хорошее возвращается. So how do you stop it all and, you know, А go beyond it? как все это прекратить и выйти за пределы этого? And Baba said in the book, karma is like a chain behind your back. И Баба в книге говорит, карма — это как поезд у вас за спиной. He said you can cut the chain very easily. Окей, как цепь за спиной у вас. Вы можете эту цепь перерезать очень легко. The way you cut the chain is by devoting everything you do to God. И вот для того, чтобы перерезать эту цепь, просто посвящайте все свои действия Богу. So I thought this is very clever. Это очень умно, я подумал. I'm going to devote everything I do to God, then I'll have no karma. Я буду все посвящать, все свои действия Богу, и тогда у меня не будет кармы. So I said an affirmation, like a mantra. И вот тогда я произнесла такую аффирмацию, мантру. I offer every thought, every word, every action to you, Divine Creator. Я посвящаю каждую мысль, каждое слово, каждое действие тебе, Божественный Создатель. And I used to say it 1,000,000 times a day, all the time, continuously. Я это постоянно, все время повторяла. And then after a few weeks, И через несколько недель I knew, not intellectually, that God and me, God was part of me. через несколько недель я поняла не на уровне ума, а я поняла, почувствовала, что Бог является частью меня. And it just was like, I was like, wow. I wanted to tell the whole world, И я подумал, вау, я хочу про это всему миру рассказывать. when nobody was interested. You know? Но никому не интересно было. And from that day onwards, I could not pray enough. Вот с того времени я не могла больше молиться. Because if I prayed, I'm saying God's separate. Потому что когда молишься, чувствуешь, что Бог — это что-то отдельное.
not telling you not to pray, I'm just telling you my story. Я не говорю вам, что не надо молиться, я просто свою историю рассказываю. Yeah. And even when my daughter had cancer, Даже когда у моей дочери был рак, I never prayed. я никогда не молилась. Just, it's not something intellectual that I did. Это не на уровне ума что-то. It just я happened. делала. Просто вот так случилось. So even before I came to India, Baba had given me this knowledge and gift. Даже до того времени, как я в Индию приехал, вот Баба мне дал такое знание, подарил такой подарок. So then I wanted to see him. Поэтому я его захотел увидеть. So I came to India. Я приехал в Индию, прилетел. But I didn't know that British people needed visas. Но я не знал, что для британцев нужна виза. It had suddenly changed, the laws had changed. Потому что законы поменялись. And nobody had checked me. And I arrived here without a visa. Никто вообще меня не проверил, я вообще сюда вот без визы приехал. And they were going to send me back to England. Ну и вот они собирались меня обратно. They were going to send me back to. Они меня собирались обратно в Англию отправить, выслать. So I wrote a letter to Baba and told him I was not amused. Do you know the word amused? Я написала письмо Бабе и сказала, что я как-то это не развлечение для меня, не весело как-то. Yeah. So then somebody came, a friend who lived in Bombay, and got me out, you know, out of the airport. He arranged a visa. I don't know. Ну поэтому человек из Мумбаи приехал и меня забрал из аэропорта, потому что прилетел без визы, как бы не хотели обратно And отправить. they had the first flights to Puttaparthi at that time, 1992. Вот тогда первый самолет был запущен в Путтапарте. And I landed in Puttaparthi. Over the, you know, I could see everything, the ashram, the hospital. And when I arrived, the air was different. Вот я приземлился в Путтапарте, а сверху я все видел, и ашрам, и госпиталь. Когда я пребывал, воздух был совсем другим, когда я приехал. So I didn't know what to do. I was alone. I had took an auto with my luggage Я не to знал, go to ashram. не знала, что делать. Я была одна, машину заказала с багажом, чтобы в ашрам приехать. And somebody said, you've got to go to accommodation. И сказали, надо идти в accommodation в ашрам. But suddenly, everybody was running. I didn't know where they were running. Люди начали бежать, я не знал, куда они бегут вообще. So I followed them. Ну я и с ними побежал. You know about running, don't you? Ну, вы же знаете, как это бывает, да, вот бегут. Yeah. And then it was very beautiful, the ashram then. It wasn't closed. It was more open. There were palm trees and everything. And the ashram was open. Ашрам был очень красивым, и он не был закрытым, там были пальмы, много всего, и он был открытым, не был закрытым. You can put it off if you want. You can put it off, blow it off. Если хочешь, Because it's затуши the fan. эти It's the fan. свечи. Нет такого желания. It's okay. He doesn't want to do it if he wants to. Okay. Depends on you. So I stood there, and Baba was going into the ashram. It was afternoon time. Я стояла, и Баба заходил в ашрам, это была вторая половина дня. And he was almost like not walking on the ground. He was like levitating. И вот казалось, что он не идет по земле, а левитирует. And he had like a halo, his hair was, you know. И его волосы были как аура. And I burst out crying, as we all do. И я стала плакать. And then my life changed, И это вот изменило мою жизнь. as everyone here. Ну, так же, как все ваши жизни. Then, getting back to Advaita, because really this talk is about Advaita. Ну, давайте тогда к Адвайте приступим, потому что это беседа про Адвайту. When I arrived here, I heard that Baba had told all his students to buy Nisargadatta Maharaj's book,
I am that. Когда я сюда приехала, я услышала, что Баба всем своим ученикам сказал: купите книгу Нисаргадатта Махараджа «Я то, я есть то». So I thought, I'm going to buy the book. So I went and bought the book. Но я подумал, да, надо книгу купить, я пошла купила книгу. Couldn't understand anything in the book. Но ничего не поняла, да. I put the book in the shelf and forgot about it. Поставила ее на полку и забыла про нее. Then some years later, somebody told me that there was a book in Sai Towers of Ramesh Balsekar. Ну и несколько лет спустя кто-то мне сказал, что в Сайтаус продается книга Рамеша Балсекара. And it was called Your Head in the Tiger's Mouth. Она называлась «Ваша голова в пасти тигра». But you know, some of the Indian books you read, the English is not very good, you know. Ну вот бывает, что вы читаете некоторые индийские книги, и они написаны не на очень хорошем And английском. I love beautiful English. А мне нравится хороший английский. And I've always write books and edit books, and from a little girl I used to like to write. Ага, вот с того времени, как я была маленькой девочкой, мне нравится писать и нравится редактировать. Poetry and things like that. Поэзию, например. So she said, no, this man writes very good English. Вот мне сказали, что вот этот человек пишет на очень хорошем английском. Балсекарском. I thought, okay, I'll go and get. Ну хорошо, тогда я подумал, пойду и куплю книгу. And when I went to the store, that book wasn't available. Но когда я пришла, книги уже не было. There was another book. Но была другая. We always get the right book at the right time. Мы всегда получаем нужную книгу в нужное время. It was called Consciousness Speaks. Она называлась «Сознание говорит». And you know, I can honestly say, И я могу честно вам сказать, when I read the book, I knew, beyond a shadow of a doubt, когда я прочитал книгу, я знал без всяких сомнений, I had full understanding of the concepts. я вот полностью поняла ее. I was blown away. Я просто была поражена. I have to backtrack a little bit now. Ну, сейчас я вам про прошлые события расскажу. When I came to Baba, I was most impressed and enchanted and overwhelmed by his unity of all faiths. Когда я приехала к Бабе, я была поражена и очарована тем, что он говорит про единство всех религий. So, having been locked in just being a Catholic, Вот я была просто католичка, это меня ограничивало, была закрыта. I wanted to explore all the religions. Я хотела исследовать все религии. I had a car accident many years ago, У меня был несчастный случай со столкновением машины. and with the money that came, Но я получил деньги за это. I страховку. built a temple in my garden, a Baba's temple. Я построила храм в своем саду, храм Бабы. With Baba Sevadama in stained glass. С Бабой в стекле, не пробиваем. Savadama, Савадама. all the Baba's emblem. Ну окей. Сарвадарма, как ступа, как Сарвадарма, окей, Сарвадарма, окей. С этой эмблемой всех религий. And then somebody told me there was a teacher who was going to teach people studying to be ministers, all the religions. И вот мне сказали, что есть учитель, который собирается учить людей, которые будут проповедниками всех религий. So I thought, I want to learn all the religions now. И я подумал, я хочу теперь все религии изучить. So I invited this lady to my house. Я пригласила женщину в свой дом. Now there was a rabbi in New York who started a seminary, В Нью-Йорке был один раввин, который открыл семинарию. an interfaith seminary. Семинарию межрелигиозного взаимодействия. He had Swami Satchidananda and everybody come and they started the seminary. It
different есть вот religions. приехал с вами Сачитананда и всяких других религий, вот они And this открыли. lady wanted to start one in England. И вот одна женщина хотела такую же открыть в Англии. But England is very traditional. Но Англия очень традиционная страна, So she was having lots of problems. поэтому у нее много проблем было. But when she came to my house and saw just a little lady built that temple, Но когда она приехала в мой дом, увидела, что вот одна маленькая женщина вот такой вот храм построила. she said, I have my green light Вот to она, go ahead with она it. говорит, ну вот это таким образом я вижу зеленый свет, чтобы But всё это сделать. after my car accident, I wasn't earning money. Но после того, как я попала в аварию, я And I нигде couldn't не afford, работала. yeah. Я не работала и не могла позволить себе. But the rabbi was so impressed that I had built this temple. Но Равин был так потрясен, что я такой He храм said, this построил. lady does it free. И он сказал, эта женщина бесплатно это делает. So for 3 years, I studied to become a minister of all religions. И за 3 года вот я выучилась на проповедника всех религий. So I married my daughter in my temple. И моя дочь вышла замуж в моем храме. Yeah. Now, little bit of a backtrack again. When I came to Baba, don't forget, I told you about that experience when I realized God was part of me and that I couldn't pray. Вот, не забывайте, что у меня был такой опыт, что Бог является частью меня. И вот когда я приехала к Бабе, So when I came here, I couldn't do japa and everything. I couldn't do it. I had no interest. когда я сюда приехала, я не могла вот даже джапу делать, то есть мантру читать, мне неинтересно даже And I было. couldn't understand because my nature is usually 100%, you know. Мгм. But I had no interest in that. Я не могла понять, обычно вот я 100% что-то должна делать, но мне Maybe it was неинтересно было. because I realized God was part of me. Возможно, это было потому, что я понимала, что Бог является частью меня. So when I was studying to be a minister, Когда я училась на то, чтобы быть my проповедником, first subject was Hinduism. первым моим предметом был индуизм. And they talked about 4 paths to God. И там говорилось о 4 путях к Богу. The first path to God is Bhakta, Бхакти – первый путь. path of devotion. Ну, And it's the преданность. most popular path in the world, Самый популярный путь в мире, like Christianity. как христианство. Everyone loves Jesus. I love Jesus. Все любят Иисуса, я люблю Иисуса. So, second path is Karma Yoga, service. Второй путь карма-йога, то есть села, служение. And the third path is Yoga Yoga. Третий путь – это йога. And the last path is the path of understanding, И Nami. четвертый путь – это путь понимания, учения. And it was explained to me very beautifully in the book. В книге все очень красиво описывалось. The Bhakta says, I'm doing this for you, God. Бхакта говорит, преданный говорит, я это для тебя делаю, Господи. The Nani says, you're doing it through me, God. Джняни. А джняни, то есть тут идет, в чем джняна йоги говорит, ты это делаешь через меня, Господи. And then I knew that was my path. Я вот поняла, что это мой путь. But I had put a deposit on this apartment. Но я заплатил, внесла депозит за эту квартиру. So I'm here. Вот таким образом я здесь. But I'm like a fraud, not a conventional devotee. I don't go to bhajans. Но я вот не как обычный преданный, я не хожу на баджаны и так далее. But my life is surrendered to God, Но моя жизнь, я сдалась Господу, предалась Господу. which is the ultimate prayer. Так это вот универсальная молитва. My every breath is God. Каждое мое дыхание – это Бог. My every action is God's action. И каждое мое действие – это действие Бога. God's talking to God. Бог говорит с Богом. Think about that statement. It's very powerful. Подумайте над этим утверждением, это очень могущественно, сильное утверждение.
makes me have tears in my eyes. Just the concept, you know. Эта идея меня заставляет плакать. So anyway, going back to Nisargadatta. Давайте вернемся к Нисаргадате. So afterwards I went to see Ramesh, После того, как я поехал встретиться с Рамешем Балсекаром, and I was with Ramesh for a few years. и была с Рамешем в протяжении нескольких лет. And Ramesh Balsekar was an interpreter of Nisargadatta Maharaj. И Рамеш Балсекар был переводчиком Нисаргадата Махараджа. But he spoke very differently. Но он по-другому говорил, ну, не как Нисаргадата. One day during a retreat in Germany of Balsekars, Однажды во время ретрита Балсекара в Германии one man told me, he said, you have to go to Rome and meet a man called Raphael. Мне один человек сказал, что вот тебе нужно съездить в Рим и встретиться с человеком, которого зовут Рафаэль. Now I told you, I say yes to life. Я вам уже сказал, я говорю да жизни. So I said, okay. Сказал, ну да, окей, хорошо. I don't know why he told me, but people tell us things. How are we here in satsang? Olga told you. You know, everything is perfect. Я даже не знаю, почему она мне сказала, но вот люди говорят вещи, допустим, как мы здесь собрались, потому что Ольга нам сказала, да, и вот таким образом все You получается. never have to worry. Не надо никогда беспокоиться, Do not try and control life. не надо пытаться контролировать жизнь. It happens Все случается, просто случается, despite you. несмотря на вас. Yeah. So I go home back to England after the seminar, and I get email from Raphael in Rome. После семинара, после ретрита я поехал домой, Not from him, from his secretary. поехала домой и получила имейл от секретаря Рафаэля. They say, you want to come and see Raphael? Have you read his books? I said, no. И меня спросили, ты хочешь приехать и встретиться с Рафаэлем, читал ли ты его книги? Я сказал, нет. They said, you have to read his books first. И мне сказали, сначала прочитай его книги. So they sent me a lot of books Вот, of вот Raphael's. столько вот книг ей прислали. All Advaita, all Advaita. Все касается Адвайта Веданты. So I read it all Я все прочитал and go to Rome. и поехал в Рим. My children are saying, where are you going, Mom? Дети спрашивали, ты куда едешь, мам? I said, I don't know. Сказал, я не знаю. They think their mama is a little bit crazy anyway, you know. Они подумали, что вот мама с ума сошла. So I go to Rome, and this lady comes and meets me at the airport and takes me to this ashram. Я приехал в Рим, одна женщина приехала меня в аэропорт, встретила, и мы в Ашрам приехали. Beautiful ashram. Очень красиво. And Raphael is a very well dressed. You know, the Italians always dress nicely. Рафаэль был очень хорошо одет. Вы знаете, итальянцы любят хорошо одеваться. Handsome elderly man. Был такой красивый пожилой человек. And he had some disciples there, and they used to, every action they did, like if they walked, they would be aware of every step and be in the presence of God, you know. Там у него были ученики, и вот они занимались такой практикой. Каждый шаг, который они делали это осознанно. Raphael didn't know why I was there, I didn't know why I was there, Рафаэль не знал, почему я здесь. Я не знал, почему я здесь. but I was there. Но я вот была там. Now, everybody spoke English, Italian, so I couldn't talk to anybody. Все по-итальянски говорили, так что я ни с кем не могла говорить. In any case, mostly they worked in silence. В любом случае, они в основном там в тишине гуляли. So we had to help in the kitchen. Вот, и вот. We all had to help in the kitchen. Ну, мы все на кухне. So my job was to break almonds. Almond? Алманд. A-L-M-O-N-D, almond. Yeah. Окей, алманд, окей. Моя... В Had to общем, break it. надо было чистить миндаль. Окей, да. It's very difficult to break almonds. На самом деле очень сложно. But there's one part, if you hit it, it breaks. Но и вот есть часть миндаля, в которую нужно
ударить, он So I had открывается. meditation breaking these armbands. У меня была такая медитация, вот чистить медали. And they used to have like fasting 2 days a week. Обычно они постились 2 дня в неделю. I don't like fasting. Мне не нравится поститься. So I used to take some bread and cheese to my room. Поэтому я сыр и хлеб носил у себя в комнату, чтобы есть. I went to the library. Only one book in English. Я сходил в библиотеку, там только одна книга на английском была. Anybody wants to guess what that book was? Кто-то может догадаться, какая книга вообще? Библия. I am that. Да. Книга была «Я исполнил» Сагарат Махарадж. So for 2 weeks, I was sitting on a hill overlooking the valley, Вот. not able to talk to anybody. Ну, на протяжении 2 недель я сидела на холме, смотрела на долину, ни с кем не могла вообще говорить. Reading I am that. И читала книгу «Я есть то». And it just like touched me very deeply, you know. Книга меня достаточно сильно затронула. And when I used to see Ramesh, I met a publisher. Я встретилась с издателем, с Рамешем. And he said, God bless you, he said he wanted a book of Maharaj. You know. Он сказал, что вот он хочет книгу I Махараджа. said, I also want to do a book of Maharaj. Хочет написать книгу, касающуюся Махараджа, и Мария сказала, тоже хочу. So I heard about this other interpreter called Mullapatan. Вот я знал, что есть переводчик Мулапартан. So I go to Ramesh, but you know, like here, they wouldn't let me come to ashram because they think I go to Modanali. So nobody would tell me about Mullapatan. Здесь вот они не хотят, чтобы в ашраме я проводила сатсанг, потому что они думают, что я связана с Yeah. No, do you understand, Olga? You'll understand? Ну, связано там человек, который Yeah? говорит, It's что... not, it's not only about Mudanahat, but because they don't see you in ashram. Yeah. So it's not. No, but I'm explaining that part of it. Yeah. That in Ramesh Valsekar's place, you can't talk about anybody else. Там, где Рамеш Баусекар дал сатсанги, ни про кого другого нельзя было I can говорить. understand that, Ну, я могу, конечно, это понять. and I can understand the ashram. Я и здесь могу понять. I'm not talking against them. Я же не против них. Говорю, что... Now, I used to have a journal. I used to edit a journal in England. У меня был такой редакторский журнал в Англии. I had a group, meditation group, Была медитационная группа. and I used to do healing, Я занималась целительством. but I always wondered who heals the healer. Но и вот мне всегда было интересно, а кто же исцеляет целителей? A lot of people do healing, helping everybody, not helping themselves. Многие люди занимаются целительством, помогают другим, но себе не помогают. So I started a group for helping us to help heal each other. You know? Вот, и поэтому я создала группу, чтобы мы друг друга исцеляли. So I used to write a journal, and I had groups in different parts of the world, Вот я вела журнал, у меня были группы в разных частях света. and the journal would connect everybody. Этот журнал всех он связывал вместе. There would be articles of Baba, of everybody. You know? Там были статьи про Spiritual бабу, journal. про бабу, такой духовный был журнал. So I used to send one to Ramesh. И я также посылала копию Рамешу. So he gave one to his brother, who Он lived opposite. своему брату передал, который вот жил напротив. So his brother loved it. He loved the journal, you know. А вот ему брату очень нравится этот журнал. He said to Ramesh, when this lady comes, please tell me, I want to meet this lady. И он сказал Рамешу, когда эта леди приедет, пожалуйста, скажи, я хочу с ней встретиться. He said, she's here, she's over there. И Рамеш ему сказал, ну она вот прямо здесь. So Chaitan comes to me.
My name is Chetan. I'm Ramesh's brother. Вот Четан ко мне подошел, сказал, меня зовут Четан, я брат Рамеш. Ну, всякое. God's brother. Ну, вот, брат Господа. Anyway, we became good friends. И мы стали хорошими друзьями. Really good friends. Вот Really. прям действительно хорошими друзьями. So, Chetan, one day when I went to Ramesh's house, he saw me and he said, "Come, Maria, come for lunch." А однажды, когда я пришла к Рамешу, Четан меня увидел, сказал, Мария, вот, приходи и пообедай вместе. So I told him, I said, "Look, I wanted to meet Mullah Patan, but nobody will tell me where he is." И я ему сказал, я ищу Мулла Патана, но никто мне не говорит, где он. Это переводчик не собирает. He said, "Wait a minute." Подожди. And he phones up and he said, "You're invited for tea to Mullah Patan at 4 o'clock." Сказал, подожди, позвонил, сказал, ну и вот в 4 часа у Мулла Патана на чай, давай соберемся. But I told you, everything works, you see, you don't have to push it. Вот видите, как все работает, не надо даже давить. Just see how simple it is, you know. Смотрите, как все просто. We are little puppets. I think there's a word in Russian called kukla. Dolls, puppets. Ну вот как вот, да, эти куклы. We are да, little маленькие. kuklas, all kuklas, and Baba's pulling the string. Все куклы, Right? а баба за ниточки. So he introduced me to Mullah Patan, and Mullah Patan gave me 10 cassettes, Он меня представил Мулла Патану, и Мулла Патан мне дал 10 кассет, which were never published before. которые никогда раньше не публиковались. So I was very happy. I was happy. Я была счастлива. And then I come to Puttapati. So for 3 months, I would transcribe the cassettes. Я вернулась в Путтапарти, и 3 месяца я эти кассеты транскрибировал, записывал. These were the old cassettes. You remember the small ones? Да, вот такие старые кассеты были, как раньше. Full of noise. Там было много шума очень. Noise of traffic, Дорожное of движение. banging, Кто-то стучал там, of crows. вороны. You couldn't hear anything, you know. Ничего не было слышно. Maharaj would talk in Marathi, И Махарадж на маратхи говорил, which I didn't know. который я And не the знал. interpreter would talk loudly in English. Переводчик Мулла Патан на английском громко говорил. So I had to put it really loud in my bedroom. Я I вот was очень, writing, очень, my computer's there. очень громко это включал, все рядом с компьютером в спальне. Type and then put it off and put it on and put it off. And so you say, oh, Maharaj used to talk like that. You know. Очень громко включал, записывал, включал, So my включал. neighbors said, who is that man in your bedroom? И мои соседи спрашивают, кто это у тебя там, что за мужчина там? Anyway, 3 months I transcribed all the English, what he had done. За 3 месяца все это записал по-английски. But there was a moment when I used to, after a while, I began to understand what Maharaj was saying, even though I don't know Marathi. Я знала, что переводчик ошибается, Махарадж его поправляет. Вот я знала, сама знала. And once in the cassettes, Maharaj was singing a little couplet, you know, a little poem. Вот как-то на одной из кассет Махарадж пел один куплет. And I began to cry, you know. И я начала плакать. So I became a bhakta then, you know. Я стала бхактой. It was like emotion, just the sound of him singing, you know, like Baba singing, you know. У меня эмоции возникли. Я просто когда услышал, как он поет, как баба. Anyway, I'm very happy. I go to in Bombay, В любом случае, я была очень счастлива, поехала в Бомбей. and the interpreter says, "Oh no, Maharaj didn't say that. I said that. Maharaj didn't say that. I said that." И переводчик мне говорит, Махарадж этого не говорил, вот, а я сказал. That I'm not doing the book. I thought I'm not doing the book. И я подумал, не я книгу же пишу. How can I know what Maharaj said and what he said? Откуда я знаю, что Махарадж сказал, что... You see, what Maharaj would do, Maharaj would talk for about 10 minutes. Вот, знаете, как Махарадж, он 10 минут говорил. Not like this clever interpreter here. Не как вот здесь переводчик, который вот переводит And he would каждое not, предложение. Там не he wouldn't write notes or anything. So after 10, 15 minutes,
he would forget what Maharaj said. Переводчик ничего не записывал, через 10-15 минут он, естественно, So забывал he'd make что-то. up his own rubbish, you know. Поэтому он свою собственную чушь выдумывал. I thought I can't do this book. И я подумал, а как же я вот книгу напишу вот это? I want every word of Maharaj's in English or in Marathi or no book. Я хочу, чтобы все было, каждое слово Махараджа было, или не будет книги. So for a few weeks I had resigned myself to not doing the book. Ну, поэтому на две недели я оставила вот эту попытку книгу сделать, написать. Then one day Chetan's wife was in the door buying fish. И однажды я встретила жену Четана на пороге на рынку. And she said, "Come Maria, come to our house." Она сказала, заходи, Мария, наш дом. So I'm telling Chetan, look Chetan, I wanted to do this book, Я сказал Четану, я вот хочу написать книгу, but I can't find anybody to help me. I need to have every word of Maharaj translated in English. но я не могу найти никого, кто бы мне помог. Я хочу, чтобы каждое слово Махараджа было переведено на английский. It's a lot of work for somebody to listen to cassettes, type every word. For me, it was a labor of love. Вот это для кого-то очень большая работа, слушать каждое слово на кассете и все это записывать. Для меня это было такой труд с любовью. He said, my wife has written books in Marathi, we will help you. Он сказал, моя жена написала, пишет книги на маратхи, мы тебе поможем. So I went back to England, and the wife would translate the Marathi to English, and Chetan would email me the English. Я вернулась в Англию, а его жена переводила с маратхи на английский, и мне посылала имейлы. Четан посылал имейлы. So I could see which was the interpreter and which was Maharaj, and I could eliminate it. Тогда вот я видела, где переводчик, где Махарадж, я могла что-то убрать. But you know, interpreting is very, very difficult, you agree? Sometimes. But I think when you write a book, it's very difficult. Вы знаете, перевод бывает достаточно сложным. Я думаю, что и написание книги бывает сложным. Just one word can change the whole meaning of the sentence. Потому что одно слово может изменить все значение предложения. And I wanted it to be perfect. Я хотел, чтобы все идеально было. Sometimes there would be a word I wasn't happy about, you know? Вот когда-то бывало, мне не нравилось какое-то слово. And I would go to sleep, and next morning the word would come in my head. Но тогда я шла спать, а на следующее утро нужное слово появлялось в моей голове. So I was 9 months in satsang with Nisargadatta. Таким образом, у меня получился 9-месячный сатсанг с Нисаргадаттой. Continuous satsang. Постоянный сатсанг. Drunk with him. Я была пьяна им. So I go to Bombay. Я поехал в Бомбей. But there was some sentence in Nisargadatta Maharaj which I was not sure about. Было одно предложение у Нисаргадатты, я не была уверена в этом предложении. Somebody asked him about, he said, what did he say? He said, I didn't understand Maharaj before, but now after 10 years I understand him very well. Кто-то ему сказал, я раньше не понимал Махараджа, но теперь через 10 лет я понимаю. Because his ego was there, you know. So Maharaj, you know, in flames, you know, he hit back and said, supposedly said, I don't believe in God, I don't believe in knowledge, what do you think of that? So, He said, I don't believe in God, Махарадж сказал, я I не, don't не, believe in knowledge, what do you think of that? я не верю в Бога, не верю в знания, что вы про это думаете? You see, this lady said she understood everything, То, so что, he was saying, потому что женщина сказала, что вот сейчас вот она все понимает через 10 лет, и поэтому он so inflamed. Angrily he answered to her. Что no, Махарадж- it wasn't angrily, it was forcefully, Ну, он так достаточно, ну, строго, можно сказать, strongly, ответил. Да, not да. anger, but forcefully, you know. Строго ответил женщине, которая сказала, что вот она сейчас понимает все. Он ей так ответил, что не верю в Бога, в знания, And что про it's это a думать, very strong statement. что это очень такое сильное утверждение. And belief is a very tangible thing, you know, belief.
You can change your belief. One minute you believe this, tomorrow you believe that, right? А вера это, это вещь такая вот, сегодня в одно верите, завтра в другое. So I wasn't sure of that statement. And to say I don't believe in God, right? So it's a radical statement. Я не была уверена в этом радикальном высказывании, я не верю в Бога. Это хорошо. Now, in the level of duality, there is God. Но на уровне двойственности существует Бог. In another level, everything just is, right? А на другом уровне все просто есть. So I go to Bombay and I say to Chetan, I'm sorry, we have to get that cassette to find out the exact words. Я приехал в Бомбей к Четану и сказал, давай эту кассету найдем, чтобы точные слова услышать. And what Maharaj had said, the correct words were, there is no God, there is no knowledge. И что на самом деле сказал Махарадж, он ответил этой женщине, нет Бога, нет знания. Very different, no? I don't believe in God. Это отличается от того, что я не верю в Бога. So the book is called Beyond Freedom. Книга называется «За пределами свободы». And why I gave it that title was, somebody asked him about freedom. Почему я дала такое название? Кто-то спросил Махараджа о свободе. And he said, when you discover the self, Он сказал, когда вы открываете истинное «Я», that's beyond image and form, это за пределами формы. you will not require freedom, Вам не нужна будет свобода. you will be beyond freedom. Вы будете за пределами свободы. So I called it that. Поэтому я так книгу назвал. That's the story of the book. Any questions? Вот такая книга, такова история моей книги. Вопросы есть у вас? Any questions? So you have published the book yet? Hmm? You have published this book yet? Or no? The book was published about 9-10 years ago. Около 90 лет была опубликована эта книга. And on how many languages it was translated? Насколько языков было переведено? Only in English, right? It's not It's only translated. not yet in, but you know there was a problem with the publisher. The publisher, I don't know, it's just all dramas over here, and I don't get any royalties from the book. Была проблема с издателем, никакие выплаты мне. So it's more like a charity was. Well, he told me, you can do seva. I said, are you going to do seva? Он сказал, ну вот, вот севу можешь сделать. Я It's говорю, my «А job». ты будешь севу делать? Он говорит, вы будете, это So работа моя. he gave me little money for giving the book. He wasn't going to give any money. Издатель очень But не хотел. royalties I don't get. Не получаем никаких So I have no выплат. control of the book. Okay. I can't help somebody to do it in Russian or whatever. I let go of the book. Я отпустил эту книгу. The book has got its own destiny. And he gave me 2 copies of the book. The publisher. Gift. Издатель 2 копии книги мне подарил. But it was the biggest blessing of my life. Но в любом случае это было величайшим благословением моей And жизни. no money is worth that. Поэтому никакие деньги не могут купить, не стоят. It was a part of self-realization, working on book. You know, you have to understand what self-realization is. Does anybody know what self-realization is? Знаешь, что такое самореализация? Потому что If you know. Find unity with God, Huh? with higher self. Find unity with God, with higher self. найти единство с Богом, с высшим сознанием. Anybody else? Кто-нибудь еще? Знаешь, что такое Do you know what самореализация? self-realization is? Нет, конечно. Of course not. Olga? Self-realization is the understanding Понимание, that there's no one to be realized. что никому не надо реализовываться. There's no Maria Нет to be Марии, realized. нет Марии, чтобы достигнуть самореализации. The self is already realized, Что истинное я уже достигла самореализации. but the mind can't cope with that. Но вот ум не может с этим справиться, это осознать. And there was a beautiful saying in one of Ramana Maharshi's books, and Olga and I were talking yesterday. There is the path of becoming, Есть одно очень красивое высказывание в книге Рамана Махариши, что что есть
часть становления, то есть or the path of being. есть становление, есть бытие. So becoming is, you think you're an individual, Достижение, становление, вы думаете, что вы you want to индивидуальность, become more Часть spiritual, социума. more spiritual and more и вы spiritual. думаете, что more надо spiritual. становиться более и более духовным, And there will be lifetimes and lifetimes of centuries and centuries. и жизнь Never за жизнью, ending. век за веком, вот вы будете более духовным. That's the path of becoming Вот это вот так, действие, of a становление. supposed individual. Действие предполагаемой личности. Or you turn around and see who you already are now. Или он, Like child. или он может просто обернуться и увидеть, кто вы на самом деле. Вместо того, чтобы действовать. Amazing, isn't it? Yeah. It's beyond world, beyond minds. It is each one of us are now. Кто мы на самом деле сейчас. The mind doesn't want to hear it. Ум не хочет это слышать. Nothing to do, nothing to become. Что не надо ничего делать, в общем, просто обернуться и увидеть себя. Any questions? Вопрос есть еще? Все, что вы рассказывали, это было уже после смерти Нисаргадата Махараджа, правильно? Was it after the death of Nisargadatta Maharaj? Everything you've told us, like, did it all happen after the death of Nisargadatta Maharaj? What? So everything you've told us, like Yes. the transcription of the book, everything. In a way, I'm glad I didn't meet him. I'd have fallen in love with him, you know, like everybody with Baba. На самом деле, да, я не встречалась с ним, потому что я счастлив, потому что я был влюбилась в него. It would have been a distraction. Это было бы отвлечением для меня. Now I've only got the teachings. А вот сейчас у меня учение его только есть. Any more questions? Есть вопросы? Very quiet, everybody. Все так тихо. I'm just enjoying the atmosphere, the Yeah. energy here. So words is something lesser than energy. Yeah. You got any questions? It's okay if you don't have questions, it's good. That means something is gone inside. Если нет вопросов, хорошо, что-то значит проникло внутрь. You see, Maharaj never spoke with his mind, Махарадж никогда от ума не говорил своего ума. so you could not understand his books with your mind. Вы не можете на уровне ума понять его книги. The words just came out. Просто его слова выходили наружу. So you can only just read it with your heart. Только сердцем вы можете это читать. It will go where it's supposed to go. И они достигнут того места, куда они должны прийти. Yeah. Very quiet, everyone. Olga, have you got a question? He's got a question. Oh, yeah. Вопрос. Какую связь между Адвайтой и Двайтой? Как они выражаются? Какая связь? Между Адвайтой и Двайтой. Как они выражаются, если есть связь? He wants to know the meaning of Is Advaita. there any connection between Advaita and Dvaita? Well, Dvaita is two, Dvaita это два, and два. Advaita means not two. А Dvaita не два. In Hinduism, they don't say one, В индуизме не говорят they say одно, not two. говорят не два. Связь между Адвайтой и Двайтой. Есть ли связь? И Is как it- они выражаются? Yeah, he wants Yeah, to hear about Dvaita the is connection. two. Yes, but is there any connection? So the distinction is, he means that it's a distinction, but is there any connection? Was popular. Opposite, it's opposite. Он говорит, ну это противоположная вещь. Как? Противоположные вещи. говорит. Dvaita is two, and Связи нет Advaita is никакой not между two. ними. It's just grammar. Advaita. Просто Advaita. грамматически так. Двайта, а двайта, не двойство.
Yeah, like so. Don't get caught Я up in all понимаю, of что там that. два это я знаю. Но связь между ними есть ли, как она выражается? Okay, he understands what it means, but is there any connection? So he wants to hear about the connection between. Okay. I'm sorry, it's a mind question, I can't answer it. Не может ответить на такой вопрос. I'm sorry. Before I came to Baba, Много лет назад, когда я еще не приехал в Бабе, I began to read all spiritual books, я начала like I was thirsty. Я начала читать все духовные книги, будто бы у меня Any жажда book, была. any book, any book. Любую any book, книгу, any book, любую. any book, any book. And there was an actress called Shirley MacLaine. Была I don't know if you've heard of her. одна актриса Шелли Маккуин, не Famous знаю, American вы про нее actress. слышали или нет, знаменитая And американская even актриса. she wrote a book, Даже and I она, was reading her book. даже она книгу написала, и вот я тоже читал эту книгу. So she used to talk about the higher self and the lower self. Она говорила про высшее я и низшее я. And she used to communicate with the higher self. И вот она общалась с высшим я. I thought, I want to communicate with my higher self. И я подумал, я тоже хочу со своим высшим я общаться. So I lay in my bed Я легла на кровать, and I told my higher self, сказала своему высшему я. I want you to tell me something that I don't know that I know. Скажи мне что-нибудь, что вот я не знаю, что я знаю. So I was lying there and I got these words, I am that I am. И вот я там лежала и услышал такие слова: «Я есть то, что я есть». I didn't understand it. Я не поняла их. I said, I think you're getting confused with the Descartes saying, I think, therefore I am. Я сказал, может быть, вот ты спутала со словами Декарта: «Я думаю, поэтому я существую». I said, never mind, we'll try again tomorrow. Я сказал, ну ладно, завтра опять попробуем. And there were 5 pages left in the book. До конца книги 5 страниц So I осталось. thought I'd finish the book, right? Я подумал, ну закончу, дочитаю до конца. And this was what is written on the last page. А это то, что на последней странице написано. I know I exist, Я знаю, что я существую, therefore I am. таким образом я есть. I know the God source exists, Я знаю, что Бог существует. therefore it is. Божественный источник, и таким образом Он есть. I am part of that God source, Я являюсь частью этого божественного источника. therefore I am that I am. Таким образом я есть то, что я есть. My higher self told me everything. And for 30 years, I've been round the world reading million books, and I've come back to the first thing my higher self told me, which was I am that I am. 30 лет я путешествую по миру, но в конце концов вернулась вот к этому. Я есть то, что я есть. That is the Soham, I am. Это вот God Сохам. is. Сохам, я есть. Бог есть. Does everybody here know that they are, that they exist? Все здесь знают, что они существуют, что они есть. That is the I am. Это вот я есть. I am. So if you stay with that awareness of who you are, Вот если осознаете это, если все время это осознаете, there's nothing else to do. ничего больше делать не надо. Then changes happen inside. Таким образом, изменения внутри происходят. And suddenly you begin to, everything will change, little by little. Постепенно все изменится. And things you worried about before, you won't worry anymore. Вы не будете беспокоиться о том, о чем раньше беспокоились. So the secret is about staying present in the moment. Секрет состоит в том, чтобы оставаться в моменте присутствующим. In the moment, there's only peace. В этом моменте есть только мир. If you think of the future, you get anxious.
Если вы думаете о будущем, вы начинаете беспокоиться. If you think of the past, you get depressed. А о прошлом у вас депрессия возникает. So stay in the moment, okay? Оставайтесь в моменте. All is well in the moment. Вот в этом моменте все хорошо. Even if something happens to disturb you, come back to the moment. Если вас что-то беспокоит, все равно возвращайтесь в данный момент. But the disturbance is also in the moment. Вот это беспокойство тоже в моменте настоящем. There are no questions. I can't believe it. Есть вопрос? Вадим, есть вопрос? This concept of staying in the moment, Эта идея осталась в моменте. it's so simple. When you're in the moment, you know, I can't remember your name. Alexander. Alexander said about energy here. Jesus said, where 2 or 3 are together in my name, there I am in the midst of them. Иисус сказал, когда двое собираются ради меня, в мое имя я между ними. And so there is a presence here, you know, when we are all searching and coming together. Вот здесь вот есть присутствие, когда мы все ищем, мы собираемся вместе, здесь есть It's присутствие. very sacred, you know. Это очень священно. We are in the present and the presence. Мы в настоящем и есть присутствие. И присутствие. I have 2 questions. Yes, good. Please, first. Переведи, пожалуйста. Получается ли у вас в течение дня быть в настоящем моменте? Сколько это, все время ли вы в течение дня в моменте находитесь? So, do you yourself manage to be always present, to be in the here and now during the day? Or your mind going Just out ask in you. You know, future and past? When the mind is going, my meditation, what Maharaj recommends, is watching the mind. I mean, I've been doing it for 20 years, you know. You've been doing it. I've been doing it. Вот 20 лет она занимается медитацией, I которую suppose you рекомендовал could call it a practice. Махарадж. Может быть, вы можете это назвать практикой, если So наблюдать watch за your умом. mind. Наблюдать As за soon умом. as you watch your mind, the mind has no power over you. Когда вы над ним наблюдаете, он не может вас, у него нет So just watch it. над вами. The secret is not to identify with it. Просто наблюдайте за ним, не идентифицируйтесь с ним. Don't call it your thoughts. Не называйте это вашими мыслями. It's just passing clouds. Просто как облака проходящие. But if you say, oh, I shouldn't be thinking that, I shouldn't be thinking that, Если будете говорить, мне не надо это думать, нельзя that это is the думать, problem. вот тогда проблема появляется. Проблема. То есть, правильно ли я понимаю, вы думаете, но не придаете этому значения? So thoughts come, you just don't pay attention to them. No, but you watch them. We are the witness, the eternal witness Просто, да, мы просто наблюдаем за ними, мы просто свидетели, that watches thoughts and watches everything. который за всем наблюдает, за That мыслями, is who we are. за всем. I mean, you cannot say that is who we are, because who you are cannot be said in words. Somebody asked Maharaj, who is God? He said, you cannot know God. You can only be God. Мы даже не можем сказать, что это то, кто мы есть, потому что это не может быть выражено словами. Кто-то спросил Махараджа, что есть Господь, и он сказал, что вы не можете ответить на это, просто быть Господом может. Нельзя это выразить словами. Второй вопрос пока отпал, потому что я не очень понял ответ на первый вопрос. Yeah? У вас есть желание и стремление? Вы можете сказать, что вы не отождествляете себя с телом и умом? Okay. So, can you say that you're beyond your body and mind? That you're not your body and mind, but you don't identify yourself with them. No, it becomes easier and easier not to identify yourself with the body. Потому что становится легче и легче не отождествлять себя с именем, с телом и умом. I'll tell you a story. Once there was Расскажу историю. in Baba's ashram, there was a princess who used to visit.
Однажды Indian princess. одна индийская принцесса посетила ашрам. So she thought if you are spiritual, you don't dress up. So she used to dress very simply. Но вот она думала, что если она духовная, то не нужно ей как-то одеваться. Она очень просто была одета. Наряжаться не нужно. So Baba, he got lots of expensive saris. А у Бабы очень много было дорогой одежды. And he gave everybody but her. И он всем дал, кроме нее. He said, you don't need it. You never dress for me. Он сказал, а он, зачем вам? Вы никогда для меня не одеваетесь. So, I like to dress, what to do? Мне нравится одеваться. It doesn't mean we all have our genes, our conditioning, and that's how we are, the body. But we are not the body. Да, у нас есть наши гены, наша обусловленность, вот такие, как мы есть, но мы просто не являемся этим телом. Everything is God's action. Все является действиями Бога. You didn't have a choice of coming here. У вас не было выбора, прийти сюда или нет. This is supposed to happen. Это должно было случиться. Even if you're cutting vegetables, God is cutting Даже vegetables. когда вы овощи режете, это And if you Бог делает. are like that, aware of that, and the food is going to be wonderful, right? Когда вы про это знаете, то еда будет But if you're замечательной. angry and you're doing it, you get stomachache, right? А когда вы злые это делаете, режьте овощи, у вас будет боль в животе. In the beginning, you make yourself aware that it is not me, but God in me that's doing the work. В самом начале нужно осознать, что это не я, а Бог во мне делает работу. But then it's, after a while, it's how you live. А вот после этого уже вот это так, как вы живете, And then you don't judge anyone. потом не надо судить никого. Никого не судить. There was a saying of Baba's which is very beautiful. Здесь высказывание Бабы очень красивое. He said, every time you judge, Каждый раз, когда вы судите, you separate yourself. вы себя отделяете. And any temporary sense of satisfaction Каждое какое-то минутное чувство удовлетворения, or приходящее, self-justification или самооправдание, is a big price to pay это очень for the loss of God realization. очень большая цена за потерю реализации Господа. Every time you judge, you're saying there are two. Каждый раз, когда вы судите, вы говорите, что есть два. If everything is God, who is judging whom? Если все Бог, кто кого судит. Sometimes I'm on the street and, I see a dog and that dog is so obviously God, But, sorry. Иногда на улице я вижу собаку, и эта собака, это же Бог, вот очевидно, это Бог. And then I feel compassion for the dog but who the dog is never suffering. Who you really are can never suffer. Я чувствую страдания как собаки, но на самом деле тот, кто вы есть, никогда не страдает. Of course you're not the body, you're not the mind. Конечно, вы не тело, не ум. If you identify with the body and the mind, you suffer. Но если вы с ними идентифицируетесь, вы страдаете. Somebody asked the Buddha once, Однажды кто-то спросил Будду, what is the cause of suffering? что является причиной страдания. Buddhism is all about suffering and not suffering. Буддизм — это все про страдания и отсутствие страданий. So his very special disciple was going on his way and he said, give me all the teachings in short. Вот один ученик особенно спросил все свои учения, дай мне, пожалуйста, вкратце. Tell me the cause of suffering. Скажи мне, какова причина страдания. And the Buddha said, the idea of me and mine. Вот это вот идея я и мое, вот это причина страдания. If you think it's you, anything happens to you, you suffer. Если вы думаете, что это вы, все, что с вами происходит, это страдание. If you think it's mine, my daughter, my son, my apartment,
something happens, you suffer, right? Если вы думаете, что моя дочь, мой сын, моя квартира, вот тогда вы страдаете. So people who listen, and he talks on the level of Advaita, on the level of a child, all the levels he С talks. вами говорит на разных уровнях, на уровне Адвайта и на уровне ребенка, потому что Of миллионы course he людей. says, be good, do good, see good, Конечно. whatever, you know. Конечно же, он говорит, будьте хорошими, делайте хорошее, видите But he хорошее. also talks on the Advaita level, Так. if you're able to hear it. Но также он говорит и на уровне Адвайта, если вы можете слышать. You can't do both, darling. Yes, I Они think можете it's like вместе. I can do both. That's why I think The complication, yeah. yes. Some of my part of life I feel like this and to change it. Whatever you do, don't be attached to what you do. It's just a play, a lila, Baba calls it. Все, что бы вы ни делали, не привязывайтесь к этому, это просто игра, лила. You are not doing it. It is just happening. Это не вы делаете, это просто происходит. You remember in the Bhagavad Gita, Arjuna says, I don't want to kill my cousin. Когда Гите Арджуна говорит, я не хочу убивать своих He said, how братьев. can you kill him? А Кришна отвечает, как ты можешь их убить? You're a warrior. It is your job to fight. Ты воин, это твоя работа драться, сражаться. Who you really are, who was never born, who will never die. Тот, кто ты есть на самом деле, никогда не было рождено, никогда не умрет. It's a good book, Bhagavad Gita. Хорошая книга Бхагавад-гита. There's nothing you can do. Yes. Нет ничего, что вы могли Now I сделать. understand this. And then you say, remember I told you, either you choose the path of becoming, Ну, либо вы выбираете путь действия, становления кем-то, which is a path forever, как это, of an вечного individual wanting to do good, be good, whatever. действия. Личность, которая хочет делать хорошее, быть хорошей и так далее. You turn around Либо вы оборачиваетесь and see who you already are и видите, кто вы, кем вы являетесь на самом деле now. сейчас. For me, it's already, it's choice already happens. I can't do nothing. It's really Watch it all, watch it all, Просто наблюдаем. watch it all. You're listening the mind asking questions. Yes. Truly, there's nothing to do and nothing to become. На самом деле нет ничего, что надо делать или Everybody, становиться кем-то. everybody's searching from the moment a baby is born. Как кто-то рождается, он начинает что-то искать, Searching for milk, searching, seeking, ищет looking here. молоко, If I buy a beautiful house, I'll be happy. думает, если я If куплю I have a дом, beautiful потом, girl or handsome man, I'll be happy. если найду там пару себе, буду Nothing счастлив. outside will make you Но happy. ничего снаружи не сделает вас счастливым, Happiness is here. потому что счастье внутри, I promise you. я вам обещаю. One day I went to True Yogi coffee. Not coffee, I don't drink coffee. Mango juice, I mean, mango lassi. Как-то я зашла в True Yogi, он манго ласси выпить. And this girl said, I said hello to her. She said, you're always smiling. И вот и девушка, я She ей said, сказал, you always seem happy. привет, она мне говорит, вы всегда улыбаетесь, вы всегда выглядите счастливой. I said, our nature is to be happy. Она говорит, Мария ответила, это наша природа быть счастливым. So she burst out crying. And told me, she burst out crying Она начала плакать и сказала, and told me all her problems. и начала мне все свои проблемы рассказывать. Baba used to say, be happy, be happy. Баба говорила, будьте Right. счастливы. Так ведь? If you think they are your problems, then you've got a problem. Если вы думаете, что проблемы ваши, тогда, конечно, у вас есть проблемы. You see, no one does anything to you. Кто вам ничего не делает. They do it because that's how they are. Their Они genes, their conditioning. это делают, потому что они такие, то есть это их гены, их обусловленность. But if you think they are doing it to you, then you suffer. Вот если вы думаете, что они это вот вам делают, тогда вы страдаете.
And even in your relationships, okay, your private Даже relationships, в ваших личных remember отношениях. that. Всегда про это помните. With your wife or husband or girlfriend, Ваша жена, муж, если девушка. that is how they are. Просто потому что они такие. They're just reacting like that. Вот они вот так вот But поэтому they are the реагируют. product of their genes and their conditioning. Потому что они являются продуктом своих генов и своих... No one does anything to anyone. They just do it. Никто никому другому ничего не делает, они просто делают. It's called impersonal living. Это называется внеличностное существование. Then you'll have peace. Then you'll have compassion. The other person is so angry, so this. You have compassion for them, you know? Тогда если кто-то вот злится, у вас сострадание возникает. But in a relation, no, he's behaving like that to me. Вот в отношениях обычного нет, вот он так как He's not повел behaving себя. like that to you. Он не по отношению к вам так себя повел. You are taking it on you. Вы это так принимаете на себя. You'll have wonderful relationship if you see it that way. Если так вы будете на это смотреть, то у вас будут замечательные отношения. And in life, just see it. В жизни тоже. Anger is happening, this is happening, that's happening. All a lila. Вот злость случается, еще вот что-то случается, все лило. But who you are is untouched by any of it. Кто вы на самом деле есть, это не затронуто ничем другим. So like Baba said, be happy. Баба говорил, будь счастливы. Truly, it's your natural state. Это ваше естественное состояние. And in the moment, it's easy to be happy. И когда вы находитесь в настоящем моменте, легко быть счастливым. You're happy now, right? Вы сейчас счастливы, Stay like that. то таким и оставайтесь. Такое оставайтесь. Any question at the back? Okay? Сзади есть вопрос? Нет. It's been a joy to meet you all. Это была радостью для меня. Do you know, I want a photo. Can I take a photo?